Welcome to Arkstory's first episode. Arkstory is starting a business communication class. It's going to teach you a lot of things and it's going to be fun. It's a boot camp actually that's going to be happening. So we really think you guys should take a part of it and come and join us. With that, I'm going to pass it actually to the host of our podcast today. That is actually Benny Thomas. So I'm going to pass it to you. You are the host, so you get to ask me questions. Usually, நான் தான் நிறைய பேர் நிறைய கேள்வி கேட்பேன். இன்னைக்கு அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. I got that privilege today. So questioning a lawyer is very, நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டையுமே வந்துட்டு லாயர் வந்துட்டு கேள்வியெல்லாம் பயங்கரமாக கேட்பாங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு introduce myself. I'm Benny Thomas. காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன், முடிக்க போகிறேன். ஸோ ஹாய் அக்கா. ஸோ you going to start a business communication school called Arkstory. So what is Arkstory? ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் அடுத்தடுத்த கொஷின்ஸ்க்கு போகலாம். ஸோ வாட் இஸ் Arkstory ஃபர்ஸ்ட்? So Arkstory வந்து how we started, it was back in the day. நான் காலேஜ் படிக்கும் போது நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இந்த மாதிரி ஒரு பாட்காஸ்ட் வச்சுருந்தோம். And we came to know that a lot of students didn't have the kind of exposure to be able to talk to, high-level executives or CEOs in different, avenues. இப்போ நார்மலாக அமேசானோட சிஇஓ இல்லை ஒரு கூகுளோட சிஇஓ நம்ம டைரெக்டாக போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக மீட் பண்ணி பேச முடியாது. பட் நம்மளுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும், அந்த மாதிரி வரணும், அந்த மாதிரி ஆகணும், அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும். நிறைய பேர் கூகுள் கூட பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க, how do I become the CEO of this company-லாம். ஸோ அந்த மாதிரி யோசிக்கும் போது Arkstory started collecting a lot of data as to how do we help students to build their profile. ஒரு ரெஸ்யூமே எப்படி எழுதணும், ஒரு இன்டர்வியூவில் எப்படி இருக்கணும், அதுக்கு நம்ம எக்விப் பண்ணிக்கணும், ஒரு ஜாப் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம உள்ளே போகும்போது என்ன ஸ்கில்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும், அந்த ஜாப்ல இருக்கும் போது என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் நம்ம தேடி பார்க்கணும். அட் த சேம் டைம் நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த 11th and 12th என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு நம்ம யோசிக்கணும். பேச்சுலர்ஸாக இருக்கட்டும், மாஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும், எனி அதர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ Arkstory kind of became a hub for students. நாங்கள் என்ன பண்ணணும் நிறைய பேரை கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது we started helping a lot of students, one-on-one consultingலாம் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஒரு ஐடியா வந்தது, why don't we teach students business communication boot camp வச்சோன்னா we can teach you resume writing எப்படி பண்ணணும், ஒரு business email எப்படி இருக்கணும், ஒரு presentation எப்படி pitch பண்ணணும், நீங்கள் எலிவேட்டர் பிட்ச் நான் எப்படி பண்ணணும், ஹவு டு யூ ஒரு ரைட் டைமில் ரைட் பிளேஸில் இருக்கும்போது உங்களை பற்றி நீங்கள் எப்படி சொல்லணும். ஏன்னா இந்தியாவில் ஒரு மைண்ட் செட் நம்மளுக்கு என்ன மைண்ட் செட் இருக்கு, நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், நம்ம ஹார்ட் ஒர்க்காக நம்மளை தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னு. அது ஒரு 20% உண்மையாக இருக்கலாம். பட் யூ ஹாவ் டு ஆல்சோ புட் யுவர் பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பி ரெடி ஃபார் இட். நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கன்னு நீங்களும் அதை சொல்லணும். அந்த ரைட் வே யூ ஷுட் கம்யூனிகேட் இட். ஸோ அதுலேருந்து தான் அந்த பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மைண்ட் செட் வந்தது. இப்போ நீங்கள் இங்கே ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஸோ யூ டிட் இட் I think probably or 4-5 years back when you've been if you don't mind, when did you finish your college? I finished இப்போ எதுக்கு உங்களுக்கு ஏன்னா இப்படி பார்த்தா காலேஜ் டைமில் ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு 5 டவுன் த லைன் ஒரு 5 years கழிச்சிட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோன்னா நாங்கள்லாம் பயங்கரமான இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சிட்டு வேலையிலேருந்து டாட்டா பாய் பாய் நான் கிளம்புறேன், நான் ஆரம்பிக்க வரேன்னு சொல்லிட்டு வரலாம். இல்லை, நாட் லைக் தட். ஸோ ஃபார் மீ I grew up in a single parent household. எங்கள் அம்மா is a single parent. ஸோ எங்களுக்கு அம்மா did not go to college. அம்மா அவங்க படிச்சது அவங்க ஹிந்தி பிரச்சார சபா மூலியமா whatever certification she got. பட் ஒஃபிஷியலாக ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் உட்காந்து லெக்சர்ஸ் அம்மா அட்டென்ட் பண்ணது கிடையாது. ஸோ ஃபார் அஸ் க்ரோயிங் அப் அம்மா எங்ககிட்ட சொன்னது ஒரு விஷயம் என்னன்னா, படிக்கணும், நல்லா படிக்கணும், அவ்வளோதான். வேற எப்படி பண்ணோம்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் ஷி கேவ் அஸ் த பெஸ்ட் ஷீ குட். இப்போவே கைட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க கரெக்டாக பட்டாங்களா அவங்க கிட்ட பேச சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு அந்த பேக்கிங் இல்லை. ஸோ ஐ ஹேட் டு ஃபிகர் திங்ஸ் அவுட் மை ஓன். ஒரு ரெஸ்யூமே எப்படி எழுதணும்னா I had to figure it out on my own. ஒரு மோட்டிவேஷன் லெட்டர் எப்படி எழுதணும் I had to figure it out on my own. அப்ராட் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் என்ன, இப்போ நிறைய கன்சல்டிங் ஃபார்ம்ஸ் வந்திருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எங்கள் டைம்லலாம் அதெல்லாம் இருந்தாலும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. பிகாஸ் ஐ எம் ஆல்வேஸ் சம்மன் ஹூ எக்ஸ்போஷர் மட்டும் இல்லை, இட்ஸ் லைக் நம்ம அப்ளிகேஷன் யூ ஷுட் ஓன் இட். இட் வாஸ் நாட் எனக்கு அந்த ஃபுல் ப்ராசஸில் ஐ வாண்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட். நான் போடுற அந்த லாகின் டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து நான் போடுற அப்ளிகேஷன் ஃபில் அவுட் பண்ணுற வரைக்கும், நான் சப்மிட் ஹிட் பண்ணுற வரைக்கும், அது அக்செப்டன்ஸோ ரிஜெக்ஷனோ வர வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே I wanted to be a part of it. Yeah. So I learned a lot. I did my undergrad in law school in University of Cape Town. So that was my first exposure out of India.
Then I had my master's in law in University of Southern California, USC, where I did, IP and media entertainment law. Okay. And I went and did my MBA. After working, I worked for a bit in between, and then I went and did my MBA in University of Toronto. So over every school, every application, I learned a lot. And throughout the So time, everything you did it like filling learning எல்லாமே like you I did did on it your by own. myself. Yeah, I didn't have a single person. It would be nice if someone wanted to help, but I did it by myself. Apapa, I'd send, my older sister, Keetanaka, was like my grammar check person. Okay. So the correct arka and all of that, but that's about it. Ellame was done by us. So for me, and that's the same thing with my younger sister as well. So a lot of young students now, when they approach us, like, we know எது சொல்லணும், எப்படி பண்ணணும், என்ன போடணும் உங்க ப்ரொஃபைல்ல, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து தான் ஆர்க்ஸ்டோரியோட லைக் பேஸ் ஃபார்ம் ஆனது. ஓகே, வாட் இஸ் த விஷன்? ஸோ நீங்கள் யாரை ரீச் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறீங்க? வாட் இஸ் த பெனிஃபிட்ஸ்? காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தாண்டி people are like exposed to various streams now. So college போகாமலே வந்துட்டு அவங்க நிறைய இது they are getting like used, அதில் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பசங்களுக்கும் லைக் ஜென்ரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு லைக் நீங்கள் எப்படி இதை கொண்டு போவீங்க? So business communications number இப்போ நடத்த போகிற இந்த boot camp that's happening in May is only, it's available for anybody who is interested to learn it. இப்போ நீங்கள் 11th இருக்கலாம், 12th இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் காலேஜில் இருக்கலாம், நீங்கள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கலாம். What we're going to teach is, everything that you will learn from a one-on-one personal marketing and branding perspective. இப்போ உங்களை வந்து நீங்கள் எப்படி are you getting yourself ready for job market ready? ஓகே, ஸோ உங்கள் ரெசுமையாக இருக்கட்டும், இல்லை உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும், உங்கள் இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும், உங்கள் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன்னாலே இமெயில்ஸ் எப்படி எழுதணும், பிட்ச் எப்படி பண்ணணும், ஒரு டெக் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஃபார்ம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாவை நீங்கள் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறீங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸலில் வந்தால் கிரேட்டாக இருக்கலாம், பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாமல் இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் பண்ணதே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு டாடா B1 B2 B3 நாங்கன்னா எங்கே எது இருக்குன்னே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் how do you read that, right? So that will be one of the basically you're like ஒரு mini business resources course available இருக்கு. So you're like making people to use the resources they have on their own. So நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்னெல்லாம் கையில் இருக்கோ அது எப்படி ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்துட்டு நீங்கள் வந்து நல்ல எக்விப் பீப்புளோட நீங்கள் சொல்லி தரீங்க. That is really great. So tell me about yourself. I studied here in India. I went to PSVB. I did my schooling here. So for 18 years I was here. CBSE படிச்சு முடிச்சுட்டு I went for my undergrad immediately abroad. அந்த டைம்ல வந்த அட்வைசஸ் இப்போ போகாதீங்க, இங்க முடிங்க, அதுக்கப்புறம் போங்க, all of that. But அந்த டைம்லயே like I decided I wanted that exposure to go abroad. And 17-18 years you know nothing, but you think you know everything. That was my thought process. எனக்கு எல்லாமே தெரியும், நான் பார்த்துக்கலாம். நான் இப்போ ரிக்ரெட் பண்ணுறேன், எல்லாமே தெரியாமல் இருந்தாலே நல்லா இருந்திருக்கும். But on the time when I got to go to University of Cape Town, that's when I learned a lot of things. Like நம்ம ஊரில் நம்மளுக்கு இப்போ the way we wrote is different to the way you write in a business setup. அப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு லெட்டர் எழுதுறதுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டைலோட லெட்டர் எழுதுறதுக்கும் the tone is very different. Also what you're trying to communicate, right? இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு இமெயில் எழுதுறதும் அங்கே ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு இமெயில் எழுதும் நிறைய விஷயம் இருக்கு. லைக் one of my professors in law school, அவர் என்ன சொல்லுவான்னா, if your body of your email is more than one line, don't bother, I won't read it. ஸோ ஒரு லைனில் நீங்கள் கேட்க வேண்டிய 40 பேஜஸ்க்கு நீங்கள் படித்த கொஸ்டினை நீங்கள் ஒரு லைனில் எப்படி கேட்க போகிறீங்க, right? Obviously now you have AI tools like ChatGPT and Gemini and all of that to help. Exactly. But அது இருந்தாலும் you have to be able to give the right prompt for you to get the right output out. And the prompt, how do you actually decide that, right? ஏன்னா இப்போ ஜெனரிக்காக நிறைய பேர் இப்போ the funniest thing is, so I worked in KPMG before in my experiences. அப்போ when you as a big four consulting firm, when you're like trying to apply for a job, ChatGPT வந்த பிறகு we saw the same cover letters. And the problem is people think that you're not reading. Okay? People think that இந்த பக்கம் நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா யாரும் படிக்கிறது கிடையாது. But actually there are people who are going through it. We have to. I volunteered to do recruiting in my company now. Like page after page ஒவ்வொரு எல்லாமே அதே ஃபார்மேட், அதே இது ஏதா புதுசா எழுதுங்க. But that I remember one incident. காலேஜில் வந்துட்டு we have this feature called if you have any requirement or any query, you're free to like mail the professor
டில் த வைஸ் பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் நீங்கள் யாருக்கு வேணால் நீங்கள் மெயில் பண்ணலாம். என்ன ஆச்சுன்னா வி ஹேட் ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் நடந்துச்சு. அப்போது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்துட்டு மெயில் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அண்ட் மோரோவர் காலேஜ் வந்து லைக் இப்போது எப்படி இருக்குன்னா தேர் எஜுகேட்டிங் பீப்புள் டு யூஸ் தி ரிசோர்ஸஸ். ஸோ நீங்கள் மெயில் பண்ணும்போது மெயில் பண்ணிவிட்டு யார் யார் மெயில் பார்க்கணுமோ அவங்களுக்கு நீங்கள் சிசி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ப்ரொஃபஸர் இன் த காலேஜ். ஐ ஜஸ்ட் லவ் ஹிம். ஸோ என்னென்னா அவர் கிளாஸ் எடுக்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அது குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து மெயில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ மெயில் போடும்போது நீங்கள் வென் யூ சே லைக் நீங்கள் அந்த பாடி ஆஃப் தி லெட்டர் வந்து ஒழுங்காக இருக்கணும் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரே கண்டென்ட்டு வேறு பேரில் மாற்றிட்டு எல்லாம் மாற்றிட்டு கீழே அந்த எண்டிங்கில் வந்து மாற்ற மறந்துட்டாங்க. ஸோ அது போன உடனே எங்கள் சார் பார்த்துட்டு யூஸ் லைக் எங்களுக்கு இவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரே மெயிலை 10 பேரில் இருந்து அனுப்புகிறாங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லும் போது அதை எனக்கு ஃப்ளாஷ் ஆச்சு. இட் வாஸ் லைக் லைக் ஹவு மச் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு மெயில் அனுப்புறதுலேருந்து. I think this is going to be a very a new initiative that will engage a lot of students to come into business communication. And do you like business communications தாண்டி இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு சிவியிலேருந்து அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் தாண்டிட்டு what are you trying to deliver to students? I think one of the things that this business communication course will also aim to do it is to bring an aptitude kind of testing out. எப்படின்னா இப்போ aptitude testing இந்தியாவில் வருமா, they have certain tests that they do differently abroad. But when you start going through this course, you'll kind of get an idea of what am I good at, what can I get good at. இப்போ ரெண்டு வகையான like situations are there when it comes to a job. I know I'm very good at speaking. I know that that's something I have quite good confidence on. But there are certain things I'm not that confident about. So when I'm looking for a job, I want to make sure I get a job that I can do this at while I'm also strengthening this at. But idhu en core irundaduna, I'm going to fail miserably. But if this is my core, I'll do really well at it. And usually நம்ம நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா you want to do better at it. If you suck at something, you want to just be like, I just want to be done with it, right? That was me with math. எனக்கு புரியாத புதிர் என்னன்னா I did really well in accounts, but I did really bad in math. It made no sense. But the more I did well in accounts, the more I wanted to do it more and more. At the same time, the more I did bad at math, I wanted to be done and over with. எப்போதான் முடியும் சாமி இருந்தது, right? So that's kind of like how the business communication boot camp is structured. Number 1 is to teach you the soft skills. Number 2 is to teach you the hard skills. And number 3 is to bring out that strengths and weaknesses enna, so you can identify it and start working on it. You can tell, எனக்கு இதெல்லாம் பண்ண வரும், என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியும், இதெல்லாம் நான் பண்ண கற்றுக்க ரெடி, இதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டேன், எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், ஸோ ஒத்தே வராது, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் லைக் தட். Okay, so you're planning multiple workshops, Mario. Are you planning? Yeah, we'll provide snacks and everything. It'll be a really fun, interactive way. Wow. The last week will be exam week and assignment week. So you'll actually be doing exams and all of that. At the end of it, you will come back and we will have a whole review session, and we'll have a graduation ceremony. So we'll have a mini celebration for getting through the boot camp, and this certification is going to come through an organization called SAMFI that is associated with a government institute. So you will have a registered, a good certification. So Arkstorie and SAMFI we're giving you a joint certification on it. That sounds great actually. Yep. I think probably I'll sign up. ஏன்னா நான் காலேஜ் முடிக்கிறேன், எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அடுத்து. ஓகே, அதர் தென் தட், ஸோ வில் யூ பி ஏபிள் டு கிவ் பீப்புள், அதாவது த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஜாயினிங், மெட்டீரியல்ஸ் கொடுப்பீங்களா? நீங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் தரது இல்லாமல் எக்ஸாம்ஸ்ன்னு சொன்னீங்க. ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் இட் வுட் பி? So our exams are going to be quite different because I went to University of Southern California and I went to University of Toronto and I've studied at Harvard and all of that. Our courses are going to be, the curriculum is going to be very much like that. So on the exam period also is going to be very much like your group discussions, your presentations, your solo papers, and the mari irukkum, and you'll have one test that you're writing, but it'll be graded on all of it. So that will kind of be how we're going with it. The materials you'll get is reading materials allame naanga provide பண்ணுவோம். You'll get merch as well. So to be a part of the Arkstory boot camp, you'll be getting merch. Naanga already சொன்ன மாதிரி you'll have snacks for the, I'm a strong believer that if you study, you should have, something to eat. It's not easy to study without eating.
So we'll have that, and obviously the curriculum will also be in and of itself something that you can use. You guys will be watching a lot of videos within that course, like a lot of talks that will show you how to, present yourself in a business setup. You'll be reviewing those talks. What did they do right? What did they do wrong? How can you better yourself? You yourself will be forced to kind of like, forced in the sense like a part of the curriculum, you have to put up your branding videos. You'll have assignments where you have to stand in front of a camera and deliver a whole presentation. So it kind of teaches you to kind of come out of your shell and your hold over your language. How are you delivering English? How are you taking your pauses? Adellame we'll be doing. So yeah. That's quite good. It's very intensive, but it's gonna go fast and it's gonna be, quite fun. I mean, like, it is fast actually. Yeah. You know, I think this is going to be very good. So நீங்கள் classes எப்படி நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க? For us, we start, so evenings நடக்க போகுது from 6:30 to 8:30. Evenings அங்கே வச்சதுக்கு காரணமே we want to be able to get professionals who want to be a part of it as well to be able to come. Wow, that's so good. So when are you launching it? So We're actually launching it as soon, like it's coming up very, very soon. So do sign up, do get in touch with us for details. Yeah, for sure. So சீக்கிரமாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். லிமிட்டட் சீட்ஸ் தான். ஸோ அதனால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, நீங்கள் போய் செக் பண்ணுங்கள். எனி அதர் குவைரிஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஆர்க்ஸ்டோரி வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா மெயில் ஐடி இருக்கும், காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம். யூ கேன் டிஎம்எஸ் த்ரூ த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸ் அண்ட் லைக் கமெண்ட்ஸ்லையும் கேளுங்க, நாங்கள் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ see you then in next podcast. Thank you so much.